Hi, good morning. This time for your mathematics. How are you? Fine? I'm also fine. Okay, well, firstly, we do just a activity. Okay, are we ready? Yes. Okay, close your eyes like this. Okay, well, you think a better thinking. You think a better thinking for doing next time. For doing next time. Okay, well, you have only 30 seconds for that. 30 seconds for that. So let's start. Okay, well, open your eyes. Okay, well, so what you thinking? Okay, well, we move to our next topic in mathematics, that is successor and predecessor. Successor and predecessor. This concept we already discussed in our previous classes. So this concept, both concepts are very simple. I explain successor and predecessor through a simple example. So listen carefully and understanding both concepts carefully. Listen carefully. So firstly, I will give a number 12. Okay, 12 is a number. We can find out successor of 12 by simple method. We do 12 plus 1. 12 plus 1. So that is equal to 30. 12 plus 1, that is equal to 30. So successor of the 12 is 30. Successor of the 12 is 30. What we can do? We can add 1 to that number. So successor of that number means 30 by adding 1. So we can see another example, 28. 28 is a number. We can find out successor of the 28. How can find out? Can you say? Yes, you can say. You are brilliant children. So 28 plus 1. This is successor of 28. So 28 plus 1 means 29. So successor of the 28 means 29. Okay, by adding 1 to the 28. So very simple ആണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് സക്സസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പറിനോട് കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സക്സസർ കിട്ടും. So we can move next topic, predecessor. What is this? Predecessor. Predecessor means it is a symbol, nothing but we can choose any number 12. 12 of the predecessor means 12 minus 1. 12 minus 1. That means 12 minus 1 means 11. 11. So
predecessor of the 12 is 11. 11 means 12 minus 1. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ആ നമ്പറിൻ്റെ പ്രെഡിസസർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രെഡിസസർ കിട്ടും. സോ we can do another example. 29. 29 of the predecessor. How can find out it? Can you say that? Yes, you can say 29 minus 1. That means 28. So 29 of the predecessor means 28. I will give some numbers, 2 or 3 numbers, then pause your video, do now for find outing successor and predecessor. So I will give some example, 2 or 3 example. If you are completing your activities, if you are completing your work, then play and continue it. Okay, well, first number 198, next number 328, next number 435. You find out predecessor and successor of these numbers. Okay, pause your video, then write it. Okay, well, okay, so all of you complete it. Yes, you are brilliant children, you are brilliant student. So well, നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. We can check it. 198ൻ്റെ predecessor വരുന്ന എത്രയാണ്? How many? What's the predecessor of 198? It is 197, and successor of the 198 means 199. Okay, well, next number choose ചെയ്യാം. Next number 328. 328, it is a number, and predecessor of that number means 327. That means just before that number. Then successor means just after that number. So 329. So next നമുക്ക് move ചെയ്യാം. We move to next example. 435. 435. 435 is a number, and predecessor of that number 434, just before this number. Then successor of that number just after that number, 436. It is simple concept. Successor and predecessor are both simple concepts. So we are move to our next topic, estimation. Estimation. You know estimation? Can you say? Oh, you learned in your previous classes this time as estimation? Okay, well, today we are discussing another topic, estimation. It is a simple topic. So listen carefully. Estimation means make an approximate calculation. Estimation means make an approximate calculation. So what do you mean by approximate? നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കുണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ ചില്ലറൊന്നുമല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി വേ ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഈസ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണെന്ത്, ഒരു വഴിയാണ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണെന്ത്, റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്.
It is a simple concept. So നമുക്ക് നോക്കാം റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്? റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണോ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്? നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് യു നോ, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കടയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു 80 റുപ്പീസിന് എന്ത് ചെയ്തു, 18 റുപ്പീസിന് എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, വാങ്ങി. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ വാങ്ങി. ദെൻ നിങ്ങളുടെ ആ ഷോപ്പിലെ ആ ഓണർ പറയാണ് 2 രൂപയ്ക്കും കൂടി സാധനം എടുത്തോ, എന്നാൽ നമുക്ക് 20 രൂപ 20 റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യാം, റൗണ്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. ഇപ്പം പറയാണ് 62 റുപ്പീസിന് എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കമോഡിറ്റീസ് വാങ്ങി, ഗുഡ്സ് വാങ്ങി. ദെൻ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റുകളായിട്ടും കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, 62 റുപ്പീസിന് എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗുഡ്സൊക്കെ വാങ്ങി. ദെൻ ആ കടക്കാരൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും 60 രൂപ റൗണ്ട് ചെയ്യല്ലേ, 2 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരുമെന്ന് ചോദിക്കും. 2 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 60 രൂപ എന്ത് ചെയ്യാം, 60 റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യാം, റൗണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. We can see in this board a number scale. That means this number scale start 60, then end at the 70. 60 to 70. We can choose, if we can choose a number from this scale as 62. We choose a number in this scale as 62. So then 62 rounding nearest value of tens. Firstly we choose 62, then rounding that numbers to the nearest ടെൻസിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിയറസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഏതാണ്? 65 ടെൻസ് ആണോ, ടെൻസിൻ്റെ നമ്പറാണോ? അല്ല. 60 എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെൻസ് നമ്പർ. ടെൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്ന നമ്പറാണ് എന്ത്, 60. സോ വി റൗണ്ട് 60 to nearest tens value, that means 60. It is a rounding of numbers. Then we choose another number 68. So 68 rounding to nearest tens value. Tens value means here tens value near 68 nearest to tens value. Which tens value? That is 70. So 68 rounding to the 70. 68 rounding to the 70. So we choose next number 65. What we can do for rounding of numbers? It is nearest to 70. So we are rounding 65 to 70. Okay, here just rounding a number like 62 rounding to nearest tens value, that means 16. Then 65 we choose next number 65, then 65 nearest to tens value, that means 70. Next 68 nearest value to 70, nearest value of tens is 70. So this is a rounding of number. Today discussed about the estimation and predecessor and successor. So okay, well, do all activities for your better study, then please send it to your WhatsApp group. If you have any doubts, you contact me. So let's stop our class. Bye bye, see you.